Hello and welcome back to our talk with Udith Erosh. ඉතින් ගොඩක් දේවල් වුණ දවස් කීපයක් මේ හරිනම් අද 5th day එක ශ්‍රී ලංකා සවුත් ආෆ්‍රිකා පළවෙනි ටෙස්ට් මැච් එකේ. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන්න තමයි මේ ආවේ පෝස්ට් මැච් ඇනලිසිස් එක. එතනට එන්න කලින් දේවල් කීපයක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕනේ. මම දන්නවා ගොඩක් අය සෑහෙන ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් සහ බලන් ඉන්න දෙයක් තමයි අපි WTC ෆයිනල් එකට දැන් අපි මොනවද කරන්න ඕනේ ෆයිනල් එකට යන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒක ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කන්ටෙන්ට් එකේ. මුළු කන්ටෙන්ට් එකම බලන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති අය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔයගොල්ලන් අපේ කන්ටෙන්ට් බලන්න තමයි අපිටත් හොඳයි. ඔයගොල්ලන්ටත් හොඳයි. වැඩිපුර අපිට හොඳයි. ඉතින් ඒක කරන ගමන් අද දෙසැම්බර් 1 වෙනිදා ICC එකේ අලුත් චෙයාර්මන් වැඩබාර ගන්නවා. ජේෂා has been appointed and එයාගේ වැඩ එයා අද පටන් ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අයට ගොඩක් දේවල් මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්න ඕනේ ඇති. මම හිතන්නේ ගොඩක් අය විහිළුවට කිව්වේ ඉන්දියන් ක්‍රිකට් කවුන්සිල් කියලා. ඉතින් දැන් ජේෂා තමයි ඒකේ චෙයාර්මන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාට බලමු චෙයාපර්සන්. ඉතින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා රිපෝට් කළා තිබුණේ new era of global cricket කියලා. ඉතින් බලමු ක්‍රිකට් වල මොකද වෙන්නේ ඉස්සරහට කියලා. ඒ පැත්තෙන් බලනකොට අනිත් පැත්තට ගියාම under 19 ඒෂියා කප් එක පැවැත්වෙනවා. අපි පළවෙනි මැච් එක නේපාල්ට එරෙහිව අපි ජයග්‍රහණය කරා. අද ශ්‍රී ලංකා vs ඇෆ්ගනිස්තාන් මම මේ කන්ටෙන්ට් එක ෂූට් කරනකොට මැච් එක පැවැත්වෙනවා සාජවල ෂර්ජන් ෂන්මුගනාදන් නියම C එකක් ගෙවල් ෆයිටිං නොක් එකක් අපේ ලිටල් සංගා. I think got a 50 in the first game 100 in the second. so under 19 පැත්ත පොඩ්ඩක් හොඳට යනවා මේ දවස් ටිකේ. බලමු මොකද වෙන්නේ ඒෂියා කප් එකේ කියලා. අනිත් නිවුස් එක තමයි මම හරි අමුතු විනේ අද නිවුස් ගොඩක් එනවා. ඉතින් අනිත් නිවුස් තමයි අබුදාබි T10 එක පැත්තේ මැච් ෆික්සිං ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් පටන් ගන්න තියෙනවා කියලා ආරංචියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් නෝ බෝල්ස් ගියා. ඒ පැත්තේ මම දැක්කා දැන් දසුන් ශානකට ඇඟිලි දික් වෙනවා. ඉතින් we don't know what's going to happen. මම කියන්නේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් ඉවරනකම් අපි ජජ්මන්ට් වලට එන්න එපා. මම දන්නවා ගොඩක් අය මම දසුන් ශානක ෆෑන් කෙනෙක් කියලා කියනවා කියලා. but මම කියන්නේ till the investigation is over we cannot make judgments. ඉතින් බලමු අපි ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් young Sri Lanka tour of South Africa first test match in Durban කතා කරන්න ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපි ස්කෝර්ස් පැත්තට යන් ඉතින් 191 all out in the first innings South Africa අපි හොඳට බෝල් කරා first day එකේ. විශේෂයෙන්ම අර overcast conditions එක බෝලේ you know there was air swing, there was movement of the seam. ඉතින් 191 all out in the first innings. Sri Lanka first innings තමයි 70 odd minutes of madness overs 13න් you know we were all out 42 all out. මම දැන් ඒක ගැන මම දැන් දීර්ඝව අපි කතා කරමු මේ content එකේ. South Africa came into bat second innings 366 for 5 declared. Tempa Baumage හොඳ C එකක් Tristan Subs ගෙන් century එකක් 366 for 5 declared. Second innings we did much better with the bat but 282 all out අපි test match එක පරාජයට පත් වෙනවා. ඉතින් young first innings එක පැත්තට South Africa overcast conditions unfortunately අර day 1 එකේ අපිට capitalize කරගන්න බැරි වුණා. මොකද ඕවර්ස් 20ක් විතර තමයි සෙල්ලම් කරේ. Tempa Baumage you know fighting knock of 70 captain's innings dropped by Dimuth at one stage. It was no ball එකට ලහිරු කුමාරගේ dismiss වෙනවා. ඒකත් he was very very lucky Bauma. So 70 Asita Fernando bowled well in the first innings 44 for 3. Vishwa Fernando 35 for 2. Vishwa Fernando ගේ අපි දැක්ක දෙයක් තමයි you know every time he was trying to move the ball away and අර එක බෝලේ ඇතුළට ගේන්න හදනකොට you know his line and length වල පොඩි අවුලක් තිබුණා. අර extra effort එක දානකොට but Vishwa Fernando bowled well 35 for 2. ලහිරු කුමාර was really quick හොඳට බෝල් කරා 70 for 3 and Prabhat Jayasuriya 24 for 2. ඊළඟ ඉනිං එකේ Prabhat Jayasuriya ගන්න පළවෙනි විකට් එකෙන් Prabhat Jayasuriya becomes the fastest Sri Lankan to 100 wickets 17 matches වලින් එයා ඒක achieve කරනවා. Now let's talk about what we have to talk about. 42 all out. මම හිතන්නේ මේ මුළු ටෙස්ට් මැච් එකම හොඳ ආටිකල් එකක් තියෙනවා ක්‍රිකට් ෆෝ එකේ බලන්න ඇන්ඩ්‍රු ෆිඩෙල් ෆිනෝඩෝ ලියලා තියෙන එකත් ටෙස්ට් මැචස් forgive කරන්නේ නැහැ මේ වගේ වැරදි. 42 all out live ආවත් අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි 42 all out වෙනකොට අපි live එකේ කතා කරනකොට අපි කතා කරපු දෙයක්. I think we were in two minds. අපි ලොකු ස්කෝර් එකක් ගහනවාද අපි කොච්චර ඉක්මනට ගහනවද මොකද WTC championship final එක අපේ ඔළුවේ තිබුණා. ඒක මම දිගින් දිගටම කියපු කතාව තමයි you know let's not have lot of high expectations with the WTC final. මොකද හේතුවක් තියෙනවා. මම හේතුව මේ content එකේ ඉස්සරහට කියන it's 4 test matches to win. We had to win at least 4 out of 4 will give us you know automatic qualification. හැබැයි ඒ attitude එකෙන් South Africa වල වගේ රටක away match එකක් ගහනවා කියන්නේ it's very very tough. We had enough and more sessions. අපි 191 all out South Africa. I think we had about 3-4 sessions. We could have stayed in the wicket. Gොඩක් dismissals අපි ගත්තා. Dhananjay De Silva chasing one outside off stump inside edge එකක්. Angelo Matthews way outside off stump. You know there was basically slip catch practice. Bathum Nissanka also same issue. I think Ange Elliott bowle you know Kamidu Mendis chased it. So all of our batsmen we at one moment මට හිතුනේ තමයි අපි
තැන් දෙක අපි හිර වෙලා හිටියා, you know, do we get a big score as soon as possible or do we play the test match score? We got that all wrong. 42 all out. මන්දනා දිනේෂ් චන්දිමාල ඇවිල්ලා post match එකේ කියලා දුන්නා, you know, we didn't even get a practice match, but that's not an excuse. දිනේෂ් චන්දිමාලත් කියනවා ඒක excuse එක නෙමෙයි කියලා, but you know, we had sent the players early. players ලා 7 දෙනෙක් අපි කලින් යවුවා. අපි නීල් මෙකන්ස්ගේ කන්සල්ටන්සි එක ගත්තා. ඒ ඔක්කොම කරලා තමයි අපි මෙතනට ආවේ. So we can't say that we were not prepared as well. Bad performance. එතනින්ම test match එක මම හිතන්නේ went out of our hands. 42 all out ඉඳලා recover කරන එක සෑහෙන අමාරු දෙයක්. I think very very disappointing. Marco Jansen's brilliant spell of, you know, 13 for 7 wickets of just conceding 13 runs. Amazing spell. A bounce එකයි seam movement එක අපිට මුකුත් කරගන්න දෙයක් තිබුණේ නැහැ. But I think 3 or 4 of those wickets ඒගොල්ලෝ ගත්තේ වනින් අපි දුන්නේවා. We fixed that to a certain extent in the second innings, but going forward විශේෂම away conditions විශේෂම South African conditions වල pace conditions වල we need to be a bit more smarter going into test matches. Second innings, South Africa, you know, දවස් දෙකක් විතර ආවේ හොඳට බේක් කියලා තිබුණ විකට් එකක්. It just got better to bat. Markram 47 and Stubbs and Bauma just played a brilliant innings of 122 and 113. Big partnership there. ඉතින් එතනින් එහාට අපිට basically අපි මුළු test match එකම ඒ inning එකම ගැහුවේ, you know, waiting for South Africa to declare. Molder ආවා 1 down. මොකද එයාගේ ඇඟිල්ලේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ලහිරු කුමාරගේ බෝල් එකට එයාගේ ඇඟිල්ල injure වුණ එකත් එක්ක he came 1 down, didn't be much of an effect though. Just 15 runs. Asda Fernando 1 wicket. Vishwa Fernando 64 for 2, bowled much better than the first innings. And Prabhat Jayasuriya 132 for 2. Maristella Q, fastest Sri Lankan to 100 wickets in 17 games. Going into the second innings, Pathum Nissanka started off well. 23 of 31. Devi Anakota short bowl eකට out no ball එකක් හැබැයි රබාඩගේ. But we have to talk about this also. Pathum Nissanka සෙල්ලම් කරන විදිය ගැන ගොඩක් අය criticism එකක් දැන් පොඩ එනවා. ඇයි Pathum Nissanka ඔච්චර aggressive කියලා. I just feel that's the way he has to go. But he needs to be a bit circumspect as well. මොකද හැම බෝලෙම විශේෂම ඔය seaming conditions වල it's not going to be easy to score. But disappointing there by Pathum Nissanka. මම හිතන්නේ second test එකේ Port Elizabeth වල I think we'll probably see Pathum Nissanka do better. But I don't think Pathum Nissanka should change his game. මොකද අනිත් පැත්තෙන් දිමුත් කරුණාරත්නගේ රෝල් එක එනවා. දිමුත් කරුණාරත්න has to drop in anchor and play. ඔතන වෙලා තියෙන්නේ දිමුත් කරුණාරත්න also chasing runs, pull shot එක ගන්නවා, ලකුණු 4ක් ගන්නවා, ඊළඟ බෝලේ එළිය යන බෝලේ බැට් එක දානවා. So දිමුත් කරුණාරත්න විශේෂම ඒ experience එකත් එක්ක දිමුත් කරුණාරත්නගේ responsibility එක දිමුත් කරුණාරත්න අකුරටම කරනවාද කියන ප්‍රශ්න තියෙනවා. So 4 runs. Chandimal brilliant innings, 83, should have got 100, soft dismissal, but you saw the change of pace that Kurtzer did. They were always going for wickets and Chandimal him out. Now Angelo Matthews 25, disappointing with the seniors. Api emu etanta. DDS 59, again soft dismissal. This is the problem. Api 50 wa gahana etning hat api convert karan nathi ප්‍රශ්නේ. I know 515 කියන්නේ lazy නෑ chase කරන්න, but we could have built partnerships and at least got closer to that target. Kusal Mendes number 7 ආවට පස්සේ he's doing much better, but 48 is what Kusal Mendes got. අපිට කොහෙද වැරදුනේ කියන තැන ටික අපි ඉතින් බලන්න ඕනේ. විශේෂම අර first innings එකේ 42 all out එක මට තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි දිමුත් ඇන්ජි චන්ඩි ගැන අපි මොනවද කරන්නේ? අපි senior batsmen ලා තුන් දෙනා, senior players ලා තුන් දෙනා. දිමුත් ගත්තොත් 97 test matches, you know, lot of experience. ඇන්ජි 115 test matches, Chandimal 85 test matches. Average ගත්තොත්, you know, not bad. Dimuth is at 40, Angelo at 45 and Chandimal at 43.4. So අපි ඊළඟ WTC cycle එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොකද මේ senior players ලා තුන් දෙනා ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය ඇහුව දෙයක් තමයි live එකෙත්, you know, who are we going to replace these players with if you are replacing them. ඊළඟ WTC cycle එක ගත්තොත් අපිට home matches තියෙන්නේ. India series එකක් තියෙනවා, South Africa series එකක් තියෙනවා, Bangladesh series එකක් තියෙනවා, home matches. ඒතර away තියෙනවා New Zealand, West Indies and Pakistan. So now this is very important. දැන් New Zealand, West Indies, Pakistan විශේෂයෙන්ම New Zealand conditions වල අපි මොකද කරන්න කියලා ඊළඟ cycle එකට අපි දැම්ම plan කරන්න ඕනේ. Test cycle එක ගත්තම I don't think it's a very very tough test cycle because we don't have an India away series, we don't have an Australia away series, so we have an opportunity මේ test side එකත් එක්ක අපිට මොන හරි ඊළඟ WTC cycle එකේ final එකට යනවා නම් we need to plan. ඇයි මම හැමතිස්සෙම කිව්වේ, you know, don't have lot of expectations about this WTC final කියලා. මොකද we didn't prepare, right? අපි පාකිස්තාන් series එක පාර දෙනවා. ඒතර දිමුත් කරුණාරත්න captaincy එක අයින් වුණාට captaincy එක ආයි දිමුත් කරුණාරත්න දෙනවා. So ඒ ප්‍රශ්න ටිකත් එක්ක තමයි අපි මේ cycle එකට මුහුණ දුන්නේ. But if you're planning, now it's the time to plan for the next WTC cycle. India, South Africa, Bangladesh at home and New Zealand, West Indies, Pakistan away. දැන් අපි දිමුත් NG
and Dinesh Chandimal අපේ senior most players ලා තුන්දෙනා ගත්තොත් එහෙම දිමුත් කරුණාරත්නගේ home average එක 50.36 away average එක තමයි 30.45 so we have a concern there. Do we continue with Dimuth Karunaratne ඊළඟ WTC cycle එකට? That's a question that we need to ask selectors ලා අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් ඒක. Angelo Matthews ගත්තම 45.63 home average එක but away average is 41.31, not a massive change. Dinesh Chandimal 48.84 home average එක but 39.06 away average. So that is something that we need to work on. Are we going to go with Dinesh Chandimal, Angelo Matthews and Dimuth Karunaratne ඊළඟ test cycle එකට? Is questionable. In fact මට තේරෙන දේ මට හිතන දේ මේ මගේ පෞද්ගලික ඔපිනියන් එක Dimuth Karunaratne and Angelo Matthews just don't seem to be there, right? මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. Angelo Matthews විශේෂයෙන්ම doesn't look like he's in the game. Dimuth Karunaratne again same issue. I don't know if they are coming to the end of their careers ඒක නිසාද කියලා. But if you are changing things, I don't think it's Dinesh Chandimal who needs to be changed. මට හිතන්නේ Angelo Matthews and Dimuth Karunaratneගේ position දෙකට මොකක් හරි අපි වෙනසක් කරන්න ඕනේ ඊළඟ test cycle එකේ. එහෙමනම් කවුද අපි ගේන players ලා දෙනවා? අපි හැමතිස්සෙම කතා කරන දෙයක් තමයි කවුරුද අපි drop කරනවා නම් කවුද අපි අතුලට ගේන්නේ කියලා. ඉතින් මට හිතන දේ පසිදු සූර්ය බණ්ඩාර and Nishan Madhushka, the two players who have an opportunity of coming into the side. පසිදු දෙන්නම අවුරුදු 25ක ක්‍රීඩකයෝ. Nishan Madhushka has some experience international cricket වල. පසිදු සූර්ය බණ්ඩාර doing well in A games, doing well in the NSL. So I just think these two are the players who need to come into this side. Nishan Madhushka කොහොමත් ඔය opening slot එකේ ඉන්න ඕන player කෙනෙක්. So Dimuth එළියට යනවා නම් අනිවාර්යෙන් Nishan Madhushka ඊළඟ cycle එකට අපි consider කරන්න and give them a long run. මේ මුළු WTC cycle එක මේගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. පසිදු සූර්ය බණ්ඩාර ඇතුළට එනවා නම් has to come instead of Angelo Matthews because we are not looking for an all-rounder. We are looking for that number 4 slot batsman and I think පසිදු සූර්ය බණ්ඩාර has got that temperament එක තියෙනවා. අවේ ගිහිලා තේ ටිකක් හොඳට සෙල්ලම් කරනවා. ඒ ටීම් එකේ බැලුවත් they are looking at him as a captain material player. එයාගේ temperament එක හොඳයි. So I just think පසිදු සූර්ය බණ්ඩාර, Nishan Madhushka needs to come into this side. ඊළඟ test cycle එක අපි බලනවා නම් and if you are getting to the final of the next WTC test final, we need to do that changes කියන දේ මම ඉන්නවා. ඉතින් hopefully we will make those changes and we will face the WTC ඊළඟ cycle එක අපි මෙරට හොඳට face කරයි කියලා බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. Disappointing performance. අර විශේෂයෙන්ම අර 42යි all out was a very disappointing performance. Next match is in Port Elizabeth. I think spinners ලාට තව පොඩ්ඩක් දෙයක් එතන හම්බෙන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි තාම pitch එක ගැන අපිට එහෙම තාම ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. නමුත් ටෙන්ප බවම කිව්ව දේ තමයි they are not going with green tops, they are going with the wickets like this. So hopefully we can see something different. WTC final එකට යනවද නැද්ද කියන කතාව හරි simple. මොනවත් හිතන්න ඕනේ නැහැ. 3 matches to go. We have to win all 3 matches. ඒ කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාත් එක්ක අපි 2-0 අපි සීරීස් එක ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. පෝට් එලිසබෙත් වල තියෙන ඊළඟ සවුත් ආෆ්‍රිකා ටෙස්ට් මැච් එක අපි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනේ. 3-3ම දිනන්න ඕනේ. අපි දැන් 5th place එකේ ඉන්නේ ටෙස්ට් සයිකල් එකේ. නිව්සීලන්ඩ් ඉංග්ලන්ඩ් වලට පෙරදුනා. So they also have gone down. So it's getting tougher for New Zealand and for Sri Lanka. South Africa has gone to number 2. But අපි අනිත් ඔක්කොම අමතක කරමු. අපි ඉන්දියා ඔස්ට්‍රේලියා සීරීස් එකත් අමතක කරමු. If we win 3 out of 3, we have an opportunity of going into the finals. It's simple as that. වෙන මුකුත් දේවල් හිතන්න දෙයක් නැහැ. But you know how tough that is. ඒක කොච්චර ලේසිද? සාය expectations මම හිතන්නේ අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ ටෙස්ට් මැච් තුන විශේෂයෙන්ම හෝම් කන්ඩිෂන්ස් වල නිකන් හරි ඊළඟ ටෙස්ට් මැච් එක අපි ඩ්‍රෝ කරොත් පෙරදුනොත් ඊළඟ ටෙස්ට් මැච් දෙක හෝම් කන්ඩිෂන්ස් වල I think it's time to test new players. මට හිතනවා ඕෂිත ෆර්නැන්ඩෝ සයිඩ් එක ඇතුළට එන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා second test match එකේ because he's got the experience in South Africa with the A team as well and he's a senior player. team එකට ඇවිල්ලා ගිය player කෙනෙක්. ඉතින් මම හිතනවා Angelo Matthews ගේ position එක පොඩ්ඩක් අවදානකම තියෙනවා කියලා. I think ඕෂිත ෆර්නැන්ඩෝ is coming. අපි pre-match analysis එක කරන්නම්. This is it for today. Subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න තියන්න. අපි live වෙනවා. අපි test match එක ඇතුළත අපි live ආව පැය වගේ කාලයක. comment section එක ඕගලන්ගේ comment section එකේ comments දාන්න. අදහස් අපි බලනවා. මම reply කරනවා ගොඩක් දුරට හැම comment එකකටම. ඉතින් let's meet up again hard talk with Udith Erosh එක්ක. ඊළඟ test match එක අපි live වෙන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් join us. This is a very important test match අපිට Port Elizabeth වල තියෙන. ඉතින් let's meet up again with hard talk with Udith Erosh.